Shabbat Shalom, everybody. Come on in, find a seat. We are now live. Shabbat Shalom. All right, laugh. Shemi, 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 masadai. Shemi, 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 masadai. Mi shemi masadai, mari besimcha. Mi shemi masadai, mari besimcha. They who enter into the month of Adar increase in joy. I prefer the Hasidic reading of it. Whoever puts Adar into themselves, Misha Nichnas Adar, Lehafnim Ki'ilu, to really internalize Adar, Marbim Besimcha, Nachon? Yeah. Sheni, 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 sheni. I think we're going to try a nigun. Going to do a nigun that will come up later in the service for Ana B'Choach. We learned this with Lily about a month ago. This is a Joey Weisenberg tune. So I'm just learning it. So a little grace. And if you think I'm doing it wrong, you may be right, so just sing louder than me. That's all. La 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 la. Your first breath away from this past week, and your first breath into Shabbat. Is the balance of the guitar and the voice okay? Okay. Turn to page 10.
set a very different tone on Shabbat. Something very different than what is common during the week. There's a complaint about how prayer can become rote to the point where after you've done it, you're not sure you did it because you don't remember doing it, because you do it so often the same way, it just sort of takes over, and then you're done. It's like, wait, what happened? Did I daven? In the halakha, there's questions. What if you wake up in the middle of the Amidah and don't remember saying the first part? Does it count? Do you need to go back and do it over? Because you're supposed to have kavanah, you're supposed to have intention. So that's kind of a peculiar situation, but it belies, I think, a positive and a negative. The negative being, of course, we want to be conscious, we want to be present, we want to know what we're doing, and we want it to therefore give us something. It's a relationship. But the positive is that when you're so attuned that you allow the hippocampus to take over, or that it's all stored in the hippocampus. Is that right? This would be basal ganglia, but that's okay. Oh, basal ganglia, okay. I learned this my first year as a rabbi. They should have taught it in rabbinical school. Whatever you want to talk about, just know that there's going to be somebody in the room who knows more about it than you do. So stick to what you know. So we have a neuroscientist here, okay, perfect. That's right. But the fact that it's reflected in the biology doesn't take anything away. In other words, if we get so rhythmically attuned to prayer, to our relationship with God, which is not only mediated through prayer, so are our mitzvot, our actions, our behaviors, the little things that we do. We take care of neighbor's bird feeder because they're too old to get to it, but it brings them so much joy. Like the little things that we take care of, that we do regularly, we don't even think about doing. We just do them. And in a sense, that is the place we ultimately want to get to in our deepest relationships. And so when we come to Kabbalat Shabbat, the language is a little different, but it'll be the same language we use every week. Hopefully the heart we bring to it every week, every Friday, is a little bit different. So it's the tension between habit and surprise. Page 10. Let's address Yedid Nefesh, the beloved of my soul. It's a nice image. Yedid
Mekat mafana betoda bizmiro nariyalo. Quietly to the bottom of page 12. Shana aku pador va'omar nam to'e levavem vehem lo yadu derach asher nishbati ve'api im yevon el menuchati. How about we all stand up? Bottom of page 16. This actually is probably a good time to remind everybody to put all your devices on Shabbat mode. It's the month of Adar, and we are coming fast to Purim.
Purim, where the epicenter of it is on the surface, levity and laughter, but what's underneath it, what motivates the laughter is terror, is chaos, fear. But as I wrote in my message to the community today, it is precisely that laughter that gives us space enough to breathe and to hope. And for many people in the world, this is a very challenging moment, very challenging time. How appropriate, bizarre, insane, mystical that ancient Persia's descendant, Iran, is the focal point of so much of this anxiety. For the people of Persia, the people of Iran, for the Jews of Iran, but not only them, the entire population, people of Israel, people all over the world, Americans. So we're about to sing about light. So since Purim is the holiday of irony, we lean into the irony and realize that irony is not really irony. It's a pathway. It's a pathway to deeper understanding. It's what makes humor work. And when we sing Or Zarua La Tzaddik, that light is sown for the righteous, means it's hidden. So if the light is hidden, what do you have? Darkness. But the darkness is in a sense an invitation to look, to search for this light. And righteousness is the tools that we use to help us navigate the darkness, to discover this light. Righteousness is perhaps our presence, our compassion, our patience, our commitment to what is right and good. And that always unlocks and unseals this Or Zarua, bottom of 16.
turn to page 21. Mizmor David. There was a short-lived series, I don't know if there'll be more seasons or not, about King David. It was called David. Came out this past year. Did anybody see it? Yeah. I really appreciated it. What were the ancients like? What were their politics based on? How did they refer to the law of Moses? What did Israelite corruption look like? And then, of course, Natan the prophet. And what was their music? And then in comes David. So this is one of his. So I invite you to stand up, page 21. Have a seat, turn to page 22. Shulman sighting. So we'll do the nigun that we opened with. This is the nigun that Lily taught us a few weeks ago. It's Joey Weisenberg for Ana B'Choach.
I need a little help with the second part, but we'll get through it. As I said before, if you know it better than I do, sing louder. That's all. I'll match you. I take direction well. Ya la la, ya la la, la la, ya la 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 la. Turn to Lecha Dodi. What I love about Lecha Dodi is the imagery of having to go out to accomplish it, to go out to the field, as the mystics did, to move from where we began to pray towards somewhere else. Can't just pray for things to happen. You have to move toward it. And just this week, I heard what was supposedly the accurate original version of the following. It actually was a golfer who was an amazing golfer who was asked, "How did you get to be so good?" And he said, "I'm lucky, but I found the harder I worked, the luckier I got." So maybe we need to take our prayer a little and move with it. Page 23, let's welcome the Shabbat. Lecha Dodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala
זכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשמו תפארת ונתינה. לך לך דודי דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ניגש מלך עם מלוכה, ומצאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Page 25. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסו שוסייך, ורחקו כל נבלייך. יסיס עלייך אלוהייך, כמזוז חתן הפלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. על ידי איש בן ארצי, ונשמחה ונגינה. לך לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Please rise and turn face the door. Welcome the Shabbat presence. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה. תוך אמוני המסגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת כלה,
Shabbat Shalom. Have a seat. Page 27. This is the moment in which we initiate Shabbat. Of course, Shabbat was initiated in this winter period when we light candles. But still, by the time we get here, hopefully there's a sense of feeling elsewhere from where you were when you walked in. And it's from that place that we dive into this period of time. Mizmor shir, mizmor Lehayom HaShabbat Mizmor shir, mizmor shir Lehayom HaShabbat Tov lehodot l'Adonai ulezamer l'shimcha elyon להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות. Quietly to the bottom of 28. To the last Psalm of Kabbalat Shabbat, page 29. עדותיך ננו מאוד לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. Come to the mourner's Kaddish. If you're in a period of mourning or observing Yortzeit, or if it's your tradition to stand for the Kaddish, please do so, page 30. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah be'oma divra kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uv'imechon uv'chaye d'chol beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehe shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'al mayah. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה
דאמירן בעולמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. So very briefly, first of all, Shabbat Shalom. This week's Parsha opens with the commandment that the people should bring olive oil, pressed olives, so that the oil can be used by the priests for the kindling of the menorah. And it's something that I didn't really notice before, the emphasis on the people's responsibility to bring the source material for the priesthood to fulfill their obligation, which is to light the menorah regularly, tamid. We think of the ner tamid, the light that is always on, but tamid also means regularly. And we had this discussion in our Torah class. So it turns out that they lit it every night, and it burned all night, and then they relit it the next night. Why didn't they light it again in the morning? Because God took care of that. So it made me think about the different kinds of light. Sometimes we require the light that God illuminates the world with, whether it's from the sun or our sense of spiritual consciousness, that we're paying enough attention to realize just how extraordinary this life is. And then there's the period, and it's the dark period, where we need to produce the fuel for the light. And we can't always create the light ourselves. We need Kohanim. I don't necessarily mean a priestly caste, no offense. But we need people whose skill set is such that together we can create the kind of light that can be sustaining for the world around us. So what do I mean by this? I'm not exactly sure, except it's clear. We all should rely on and depend on others whose job it is, whose skill set it is to help us see clearly in the darkness. Therapists, attorneys, doctors, maybe even rabbis. But then also people who are scholars or pay sensitive attention to the things that you most worry about and can help you achieve some objectivity. We're all responsible to bring forward the fuel for the light. And we cannot do this alone. So find your people, find your priests. And with that, let's turn to page 39. I'll invite you to please rise for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. You can be seated. We continue. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'dvarim ari v'ramim b'chokhmah pateh shani. Speaking of day and night, Uma'avir yom umevi laila, umavdil ben yom uvein laila, Adonai tzvaot shemo, El chai v'kayam, tamidim lo chalenu leolam vahed.
Baruch ata Adonai Ha'ma'ariv Aravim. Page 40. Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Ahavta Torah u'mitzvot Chukim u'mishpatim Otanu limahadeta Al ken Adonai Eloheinu B'shokfenu u'vekumeinu Nasiach bechukecha V'nismach b'divrei Toratecha U'v'mitzvotecha Le'olam va'ed Ki hem chayenu ve'orech yamenu ve'orech yameinu Uvahem nehege yomam v'layla V'avatcha atasir mimenu le'olamim Baruch ata Adonai ohev amo Yisrael. Page 41. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Continue quietly through the bottom of page 42. Ve'ahavta et Adonai b'chol levavcha b'chol nafshecha. Bottom of 42. V'haya'im shema tishma. Jesus. I need Adonai Elohechem Emet. Page 43. Continue on page 44. Umalchuto bratzon kiblu alehem Moshe u'Miriam u'vnei Yisrael Lecha anu shira b'simcha rabba ve'amru chulam Mi chamocha ba'elim Adonai Mi kamocha ne'edar ba'kodesh Nora tehilot osef ele Malchutecha reuvenecha bokei hayam lifnei Moshe Ze eli anu ve'ameru Adonai yimloch leolam va'ed V'nehemar Ki fada Adonai et Yaakov Ugo'alo mi'ad chazak mimenu Baruch ata Adonai Gal Yisrael. Page 45. Ashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom V'amidin l'kein l'chem b'rasim
ובצל כנפיך תזמין. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Please rise, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, למען דברה כרותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עולמי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמיהירן בעולמה ויאמרו. Take 3 steps back, 3 steps forward for the Amidah, page 47 through 52.
page 53. Sorry, the book says we remain standing. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי היבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיי מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעמוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מעון הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמדו שני עונג זכר למעשה בראשית. Page 54 אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו בישועתך ותהה ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו בה ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת יתגדל ויתקדש שם רבה ואלמד דברה קריאותי ולמלכותי בחייכון ויומכון וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עולמיים יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעולמה ואמרו אמן תתקבל צלותנו ודהון לכל ישראל כאדם אבוהון די ושמיא ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Page 56 עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונה ואנחנו קוראים
ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנותן שמיים ויוסר הארץ מה שביקרו בשמו. תחת אין עוד על כן, page 57. כן, עולם במלכות שלם. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמן והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו echad. Unless you're observing Yortzeit or in a period of mourning, you can be seated. Mourner's Kaddish, page 58. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah be'oma divra kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon u'yemechon u'v'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala u'vizman kari v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach l'olam u'me'el maya. Yitparach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudcha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'olma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. So, Shabbat Shalom. Saul, did you have a need as president to offer any announcements, or? Just the only thing to say is that we've extended the deadline till Sunday afternoon for Shabbat. So if you haven't signed up, you still have a chance after Shabbat, of course, to send the one of your four mitzvot is send Shabbat. You still have a chance. Okay. Keeping hope alive. Very good. Services tomorrow at 9:30. We have a lovely sponsored Kiddush lunch, so please join us for that. Did you just wake up? I said sponsored Kiddush lunch, and I heard, what? I know, I'm kidding. I took advantage. I shouldn't do that, but it's a dar. Okay, let us conclude with Yigdal. Or would you prefer Adon Olam? We'll do it alone. I should never ask because some people want this and then it's like, no, I blew it. Okay, yeah, no chazanas. Yigdal. Maybe we should do the Sephardic tune, which is actually borrowed from Havdalah. So, all right. Oh, page 62. Part two. With the words. Yigdal Elohim Chai
וגם אין סוף לאחדותו. אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו. קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון בין ראשית לראשיתו. הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו, ותפארתו לא קם בישראל כמשה עוד, נביא ומביט את אמונתו. תורת אמת נתן לעמו, על יד נביאו נאמן ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו. צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו. גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כהרישתו. ישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו. מתים יחייהם ברוב חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו. מתים יחייהם ברוב חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו. שבת שלום. חזק וברוך.